Yo guys, balik lagi bersama gua Hexon. Jadi di sini kita akan review Woodpecker terbaru ya guys ya. Ya meskipun telat dikit ya nggak ngaruh gitu loh ya kan. Gak apa-apa lah ya kan, kita review Woodpecker. Jadi ini udah tak beli ya guys ya, udah tak gacha. Ya lupa nggak tak kontenin gitu loh, udah tak pencet-pencet tapi lupa nggak ke-record gitu loh. Jadi ya udahlah. Ya kalau nggak salah kemarin ya sekitar ya berapa ya, 1000 lah mungkin ya kan, nggak tahu lah. Nah terus udah tak upgrade juga, udah max ini. Nah udah max 7 ya kan, udah dapat emotnya juga. Nah anjay, bagus ini sih menurutku, ini bagus menurutku dari segi ya emot bagus, segi statistik juga bagus. Nah damage plus 2 atau fire plus 1, wah mantap sih. Apalagi kalau kalian pakai combo ini loh, Luna tambah rate of fire, tambah cepet. Apalagi pasti Maro ini tambah damage setiap jarak jauh. Cocok sih kalau kalian ya fire support, mungkin cocok sih ya kan. Jadi ya udahlah, kita langsung aja review Woodpecker ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe juga ya guys ya, biar saya terus semangat bikin konten ya guys ya. Jadi ya tolonglah supportnya gitu lah ya kan. Jadi ya udahlah, kita langsung aja ke gamenya ya kan. Cus. Watching the ocean with you, baby, up with a slow motion crew, and we up in our clouds when people change, but not us, and we just chillin', kicking it, kissed by the sun, could be soaked to the skin soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey, and I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it, and I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding.
Double kill. Triple kill. Quadra kill. Rampage! Killing spree!
spree! Killing spree!